Good morning students. I am your new assistant professor Mrs. Supriya Misar. Today I will making a first video lectures for a BSc third year students from paper 11, that is food and industrial microbiology. From this paper unit first, the fifth point is concept of probiotics. So in this concept or under this concept we will discuss the definition of probiotics, which microorganisms are used for the probiotics productions, as well as we will also see the which kinds of probiotics foods we can easily add in our regular diet, as well as we will see which types of applications or which beneficial effects we getting from probiotics products. So we will discuss all these points under the concept of probiotics. So let's start. First of all, this is the definition of probiotics. So we know the microorganisms play a very important role or to give a benefits to maintain our body in healthy forms. So what is the definition of probiotics? So first of all, a live microorganisms which when administered in adequate amounts confer the health benefits on the host. Means what? Live microorganisms when administered in our body, that time the beneficial or positive effects we getting such types of products, and probiotics contains a live microorganisms. Okay, so when we getting a live microorganisms, they give us a very positive effects on our body. So next point is probiotics microorganisms can be found in both supplements form and as components of food and beverages. Probiotics products are available in market as in form of food as well as in form of beverages. Food and beverages, we getting this in two forms of probiotics products from our market. So we will see the examples of probiotics. So this is the probiotics products, that is Yakult. Probiotics beverage products, this is the probiotic beverage products called as Yakult, or containing a lactobacilli species. Okay, nowadays we will see the advertisement on our TV. This is the Yakult product. Okay. So next point we will discuss, that is probiotics. What are probiotics? Probiotics means what? That is, the probiotics are live bacteria and yeast that are good for you in digestive system. Our body is full of bacteria, both good and bad. Probiotics are often called good and helpful bacteria because they help keep your gut healthy. Means when we taking a live form of bacteria in our body, that time they give beneficial effects to our digestive system or digestion process. So we already heard what the different types of microflora or good or bad bacteria are present in our digestive tract or intestinal area. So the intestinal
health is to keep a healthy. For this we getting a probiotics microorganisms for to keep a healthy. Okay. So how they are work? How do they are work? Researchers are find a more role of probiotics or advanced role of probiotics. Now some probiotics getting or how they are work, that is when you lose good bacteria in your body. For example, after you take antibiotics, probiotics can help replace them. Means what? Any type of, when we getting any type of infection to our body, that time we taking antibiotics. Means what? As soon as the any kind of disease, the doctor prescribes antibodies, especially in case of kids. The any bacterial infections, doctor said give antibiotics to them. Now antibiotics the kill the infectious bacteria inside the body inside the bacteria in adequate amounts. So they will also killing the good and bad bacteria in our intestinal tract. Now how do they balance? Means what? When antibiotics we taking in our body, that time antibiotics kills good and bad bacteria or infectious causing bacteria as well as a good bacteria. So there will be imbalance in our gut or digestive tract. So how they are balanced? When we taking a probiotics foods in continuous or inadequate amounts, probiotics microorganisms balance these good bacteria, or they helps to keep our body away from diarrhea. Okay. जर आपल्या बॉडीमध्ये इम्बॅलन्स झाला तर डायरिया, आपल्याला माहिती आहे की लहान मुलांच्या मध्ये ज्यावेळी अँटीबायोटिक्स देतात इन्फेक्शन्स पासून प्रोटेक्शन होण्यासाठी, दॅट टाइम दे काय होणार आहे की डायरिया लहान मुलांना होतो. त्यामुळे डायरिया का होतो तर कारण अँटीबायोटिक्स गुड आणि बॅड बॅक्टेरिया ह्या दोन्ही बॅक्टेरियाजना किल होणार आहे. त्यामुळे जर इंटेस्टायनल किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जर गुड बॅक्टेरिया नसेल तर काय होणार आहे, आपण घेतलेले फूड पार्टिकल्स असणार त्याचं डायजेशन होणार नाही आणि त्यामुळेच डायरिया तिथे फॉर्म होणार आहे. आणि हा डायरिया होऊ नये म्हणून काय करायचं आपण तर प्रोबायोटिक्स कंटेनिंग जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असणार आहेत तर हे इम्बॅलन्स जे असणार आहे ते बॅलन्सिंग करण्याचं काम देखील probiotics microorganisms करणार आहेत. सो नेक्स्ट पॉइंट इथं दिलेला आहे, दॅट इज दे कॅन हेल्प बॅलन्स युअर गुड अँड बॅड बॅक्टेरिया टू कीप अवर बॉडी वर्किंग द वे इट शुड. ओके, जसं मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तशाच प्रकारे. सो नेक्स्ट स्लाइड्स इज ऑल दीज आर probiotics foods, that is yogurt, kefir, sauerkraut, thyme, kimchi, miso, pickles. Okay, all these are probiotics products. We know yogurt is prepared from milk, kefir is prepared from grains, mixing of grains, sauerkraut is made by fermented cabbage, thyme means cottage cheese, pickles, mango pickles, miso is prepared from soybean, pickles means cucumber pickles. All these are probiotics foods. So next point we will discuss, that is the commercial probiotic producing microorganisms, widely lactobacilli and bifidobacterium. Means
For the productions of probiotics products, we can use lactobacilli species of species as well as bifidobacterium species. So first we will discuss that is lactobacilli species, or which kind of lactobacillus species or strains we can use for the productions of probiotics products. That is, for example, lactobacilli acidophilus, lactobacillus fermentum, lactobacillus lactis, lactobacillus salivarius, lactobacillus plantarum. All these are lactobacilli strains we can use. So which is the gram natures of these bacteria? These are gram positive, fermentative, lactic acid producing, aerotolerant, anaerobic and survive at low pH. Okay, this is the gram natures, gram positive, fermentative, lactic acid producing, and these are the growing conditions required for the lactobacilli species of bacteria: anaerobic, survive at low pH, low tolerance. Okay, all these are. So next point is they are beneficial due to breakdown of protein, carbohydrates and fats in food, and help in absorption minerals and vitamins. When we take a food or diet in our body, that time protein, carbohydrates and fat molecules get breakdown due to breakdown from the lactobacilli microorganisms. Okay, also lactobacilli helps absorption of minerals and vitamins from a food. Okay, all these are characteristics of lactobacilli species. So next we will see that is bifidobacterium. So this is the strains of bifidobacterium. So first one is a bifidobacterium bifidum, bifidobacterium brevi, bifidobacterium lactis, bifidobacterium langum. All these are bifidobacterium strains. Okay, this is the gram natures. They are gram positive, non-motile and non-sporulating bacilli. This is the gram natures of these bacteria. So next one is they can be characterized by higher pH, lower redox potentials. These are the growing conditions require higher pH and lower redox potentials. Bifidobacterium can also find in some dairy products. जे डेअरी प्रोडक्ट्स असणार आहेत त्या सगळ्या डेअरी प्रोडक्ट्स मध्ये आपल्याला बिफिडोबॅक्टेरियम स्पेसीसचे स्ट्रेन्स मिळू शकतात. सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स असणार आहेत किंवा प्रोबायोटिक्स फूड्स जे असणार आहेत त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय असणार आहेत ते आपण बघूया. सो फर्स्ट अपॉन इट शुड बी नॉन पॅथोजेनिक. It should be non-pathogenic and have a beneficial effects on the host. It should be non-pathogenic, okay, and have a beneficial effects on the host, as well as it should, second, it should passes all tolerance to acid and bile conditions of stomachs and intestines. ऍसिडिटी किंवा बाईल कंडिशन ज्यावेळी आपल्याला होणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे की टॉलरन्स जे असणार आहे आपल्या स्टमक्स आणि इंटेस्टाईनचा तो इन्क्रीज होणार आहे किंवा आपल्याला तिथं मेंटेन ऍसिड आणि बाईल कंडिशन्स आपल्या स्टमक आणि इंटेस्टाईन मध्ये मेंटेन करण्याचं काम प्रोबायोटिक्स प्रोडक्ट्स करणार आहे. सो थर्ड पॉइंट इज that is the microorganisms should be able to synthesize essential nutrients. Microorganisms should be able to synthesize essential nutrients. Essential nutrients म्हणजे काय आपण मगाशीच बघितलं प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑल these essential nutrients synthesizingचं काम देखील हे प्रोबायोटिक्स मायक्रोऑर्गॅनिझम्स करणार आहेत. सो fourth point is it should possess ability to digest dietary substance.
डायटरी सबस्टन्स जे असणार आहेत म्हणजेच काय डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपण आधी बघितलं तर त्याप्रमाणे की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपल्याला व्यवस्थित मेंटेन करण्याचं किंवा डायजेशन प्रोसेसला हेल्प करण्याचं काम देखील हे प्रोबायोटिक्स करणार आहेत. सो इट शुड बी एबल टू अडहेअर अँड कोलोनाइज द इंटेस्टायनल सरफेस. म्हणजेच काय इंटेस्टायनल सरफेसमध्ये हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रोबायोटिक्स कंटेनिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अडहेअर राहणार आहेत आणि कोलोनाइज फॉर्ममध्ये हे प्रेझेंट राहणार आहेत. 6th, it should be avirulent in nature. They do not cause any viral infections to our body. 7. The microorganisms should reproduce resulting in large numbers. त्यांचा या प्रोबायोटिक्स मायक्रोऑर्गॅनिझमचा म्हणजेच लॅक्टोबॅसिला किंवा बिफिडोबॅक्टेरियम ह्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा काय होणार आहे की मल्टिप्लिकेशनचा रेट आहे तो हायर असणार आहे. त्याच्यामुळेच काय होणार आहे की त्यांचं रिप्रोडक्शन रिझल्टिंग इन लार्ज नंबर होणार आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो वी विल डिस्कस अ नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज विच probiotics foods we can easily add in our regular diet. So in this slides we will discuss these foods. So first upon yogurt. Yogurt is made by milk. Okay. So it is regarded as best source of probiotics. It also helps to improve bone health and digestions. योगर्ट मुळे काय होणार आहे की आपली बोन हेल्थ आणि डायजेशन इम्प्रूव्हमेंट करण्याचं काम हे योगर्टचं आहे किंवा योगर्ट पासून आपल्याला ह्या दोन बेनिफिशियल इफेक्ट्स मिळणार आहेत. सो नेक्स्ट फूड इज अ बटर मिल्क. आपल्याला माहिती आहे की बटर मिल्क आहे ते ट्रॅडिशनल आणि कल्चर्ड आपल्याला मार्केटमध्ये देखील अवेलेबल होऊ शकते इझिली, ॲज वेल ॲज आपण घरी पण ट्रॅडिशनली मेथडनी बनवू शकतो. तर हे ट्रॅडिशनल मेथडनी जे बटर मिल्क प्रिपेअर केलं जातं त्याच्यामध्ये काय असणार आहे की मोर न्यूट्रिशनली रिच फ्रॉम कल्चर्ड मिल्क. ओके, सॉरी कल्चर्ड बटर मिल्क. सो प्रोबायोटिक्समध्ये काय काय असणार आहेत मिनरल्स किंवा न्यूट्रियन्स. तर बटर मिल्क लो इन फॅट अँड कॅलरीज. आपल्याला माहिती आहे की बटर मिल्क पासून आपल्याला लो लेवलमध्ये फॅट अँड कॅलरीज मिळतात. बटर मिल्क provides many vital minerals and vitamins such as vitamin B12, riboflavin. All these vitamins means vitamin B12 and riboflavins. These vitamins we getting from buttermilk, as well as calcium and phosphorus. These elements we getting from buttermilk. So third is a pickled cucumber. It is a rich in live probiotics. This is पिकल कुकुंबर. आपल्याला माहिती आहे पिकल्स मध्ये जे लाईव्ह बॅक्टेरिया असणार आहेत. हवेवर द कुकुंबर पिकल्स कंटेन्स विनेगार. द प्रोबायोटिक्स विल बी डेड. सो विनेगार काय करणार आहे की हा एजंट आहे, स्टोरिंग एजंट आहे किंवा स्टोरिंग आणि एजिंग एजंट आहे. जर विनेगार आपण पिकल कुकुंबर मध्ये घातलं तर काय होणार आहे की प्रोबायोटिक्स किंवा मायक्रोफ्लोरा जो असणार आहे त्याच्यातून किल होणार आहे. सो to avoid this problem, we cannot be used a vinegar for the preparation of pickled cucumber. Okay, so next one is a kefir. Kefir is made from mixing of grains to cow milk. Okay, kefir providing several friendly bacteria and yeast which makes it a diverse and potent probiotics. केफार काय आहे मिक्सिंग ग्रेन पासून तयार केलं जातं आणि याच्यामध्ये फ्रेंडली म्हणजेच काय आपल्या बॉडीला जे पॉझिटिव्ह इफेक्ट देणार आहेत किंवा बेनिफिशियल मिळणार आहे असेच बॅक्टेरिया आणि ईस्ट ह्या केफारमध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. नेक्स्ट वन इज अ कॉटेज चीज. इट इज हायली न्यूट्रिशियस अँड एक्सलंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. कॉटेज चीज काय आहे प्रिपेअर्ड फ्रॉम मिल्क. ओके, आणि हायली न्यूट्रिशियस अँड एक्सलंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स आहे कॉटेज चीज. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स प्रोटीन्स. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स प्रोटीन इन प्लेंटी. अबंडंट प्रमाणामध्ये आपल्याला
कॉटेज चीज पासून प्रोटीन सोर्स मिळणार आहे. ॲज वेल ॲज चीज ऑल्सो कंटेन्स कॅल्शियम्स, विटॅमिन B12, phosphorus and selenium. All these elements we getting from cottage cheese. So next food is apple cider. It is a good source of probiotics. It helps to regulate blood pressure and sugar levels and cholesterols. Okay, so when we getting apple cider, it is the beverage products. When that time we get to regulate with which it helps to regulate blood pressure, sugar levels and cholesterol. All these body conditions or all these conditions रेग्युलेट करण्याचं काम हे ॲपल सायडर मुळे होणार आहे. सो नेक्स्ट फूड इज ए मँगो पिकल्स. मँगो पिकल्स आपल्याला माहिती आहे, आपण सगळे आपल्याला प्रत्येकाच्या घरी असतं मँगो पिकल्स. दे आर एक्सलंट सोर्स ऑफ लाईव्ह प्रोबायोटिक्स. लाईव्ह प्रोबायोटिक्सचा एक्सलंट सोर्स आहे. इट ऑल्सो कंटेन विटॅमिन C इन अबंडंट अँड विटॅमिन A, B6, potassium and vitamin K. All these vitamins we getting from mango pickles as well as potassium and fibers. These elements we getting from mango pickles. So next is a dark chocolates. It is highly nutritious and regarded as effective carriers of probiotics. डार्क चॉकलेट सगळ्यांना चॉकलेट्स आवडतात. त्याच्यामध्ये जर डार्क चॉकलेट्स असेल तर ते प्रोबायोटिक्स फूड म्हणून कन्सिडर केलं जातं. आणि ह्या प्रोबायोटिक्स मुळेच काय होणार आहे की ह्या डार्क चॉकलेट्स मुळेच काय होणार आहे, दे कंटेन मॅग्नेशियम्स अँड अदर मिनरल्स सच एज आयर्न अँड कॉपर. ह्या डार्क चॉकलेट्स पासून आपल्या बॉडीला मॅक्झिमम मॅग्नेशियम्स ॲज वेल ॲज आयर्न अँड कॉपर हे एलिमेंट्स आपल्या बॉडीला मिळणार आहेत. As well as manganese, potassium, phosphorus, zinc and selenium. All these elements we getting from dark chocolates. So next one is a sauerkraut. Next one is a sauerkraut. It is made by fermented cabbage. Cabbage पासून sauerkrautचं प्रिपरेशन केलं जातं with the use of lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria किंवा लॅक्टिक ऍसिड प्रोड्युसिंग बॅक्टेरिया sauerkraut प्रिपरेशन साठी यूज केलं जाणार आहे. सॉरी. सो नेक्स्ट वन, इट provides live bacteria in abundance and it also contains fiber as well as vitamin B, K, iron and manganese. कॅबेज पासून sauerkraut प्रिपेअर केलं जातं आणि काय आहे की ह्याच्यापासून आपल्याला विटॅमिन्स मिळणार, आयर्न, मॅग्नीज, फायबर्स हे एलिमेंट्स आपल्याला मिळणार आहेत. सो नेक्स्ट वन इज ए प्रोबायोटिक प्रोटीन शेक. प्रोबायोटिक प्रोटीन शेक. Besides probiotics and proteins, it is help to strengthen muscles and to improve immunity. प्रोबायोटिक प्रोटीन आहे याच्यामध्ये मॅक्झिमम, त्याच्यामुळेच काय होणार आहे की आपले मसल्स इम्प्रूव्हमेंटसाठी आणि आपली इम्युनिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला प्रोबायोटिक प्रोटीन शेक्सची मदत होणार आहे. सो ऑल दीज आर probiotics products. We were already seen it. Yogurt, buttermilk, kefir, pickled cucumber and cottage cheese, apple cider vinegar, mango pickles, probiotic protein shake, sauerkraut, dark chocolates. Okay, so next or last point is health benefits of probiotics, or which kind of benefits we getting from probiotics. That is, all these are beneficial effects of probiotics. First upon intestinal tract. आपण बघितलं याच्यामध्ये इंटेस्टायनल ट्रॅक्ट म्हणजे काय, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आपली सुरळीत ठेवण्यासाठी किंवा मेंटेन अलॉंग विथ एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन्स किंवा दे किल अ बॅड बॅक्टेरिया. सो काय होणार आहे की आपल्या इंटेस्टायनल ट्रॅक्टची हेल्थ जी आहे किंवा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टची जी हेल्दी ठेवण्यासाठी आपल्याला प्रोबायोटिक्सची मदत होणार आहे.
नेक्स्ट पॉइंट आहे तो इम्युन रिस्पॉन्स. आता इथं इम्युन रिस्पॉन्स मध्ये काय काय होणार आहे. इम्युन रिस्पॉन्स, तर ह्या इम्युन रिस्पॉन्स मध्ये आपल्या बॉडीमध्ये जे स्पेसिफिक अँड नॉन स्पेसिफिक इन्क्रीजिंग लेवल्स असणार आहेत. कशासाठी तर सायटोकाइन्स, मायक्रोफाजेस, नॅचरल किलर सेल्स, हे जे आपल्या बॉडीमध्ये सेल्स आहेत, सायटोकाइन्स, मायक्रोफाजेस अँड नॅचरल किलर सेल्स, म्हणजेच काय, एनी इन्फेक्शियस पार्ट वेन एंटर इन अवर बॉडी दॅट टाइम ऑल दीज आर natural killer cells, cytokines and macrophages. They help to protect our body from the infections. Okay, so to enhance the cell's quick response to probiotics. So immune response देखील आपला इम्प्रूव्हमेंट होणार आहे किंवा स्ट्रॉंग होणार आहे प्रोबायोटिक्स मुळे. So next one is a cancer. Cancer, not all kinds of cancer, only colon cancer. When colon cancer means the probiotics bacteria may reduce colon cancer. म्हणजेच काय, प्रोबायोटिक्स बॅक्टेरिया आहे तो कोलॉन कॅन्सर रिड्यूस करण्यासाठी मदत करणार आहे. सो नेक्स्ट इज अ फोर्थ पॉइंट, दॅट इज अलर्जी. Also we protect allergic reactions to our body that is by improving mucosal barrier functions. काय होणार आहे की ह्या प्रोबायोटिक्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करणार आहेत की म्युकोजल बॅरियर फंक्शन्स आपल्या बॉडीमध्ये इम्प्रूव्ह होणार आहे आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे की आपल्या बॉडीला किंवा स्किनला किंवा कोणत्याही टाईपचं अलर्जिक रिॲक्शन आपल्या बॉडीमध्ये होऊ शकत नाही. ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ लॅक्टोज इंटॉलरन्स. आता लॅक्टोज इंटॉलरन्स काय आहे तर इट इज अ डिसऑर्डर आहे, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर आहे लॅक्टोज इंटॉलरन्स. काय होणार आहे की इंटेस्टायनल कार्बोहायड्रेट डक्ट 70% वर्ल्ड वाईड जे पॉप्युलेशन आहे त्यांच्यामध्ये हा डिसऑर्डर बघायला मिळतो. म्हणजेच काय, लॅक्टोबॅसिलाई की त्यांच्यामध्ये लॅक्टोज जे आहे तो हायड्रोलाइज होत नाही किंवा सिंथेसाइज होत नाही. तर हा लॅक्टोज आहे, ज्यावेळी आपण लॅक्टोबॅसिलाई आपल्या बॉडीमध्ये होणार आहे एंटर, त्यावेळी काय होणार आहे की लॅक्टोबॅसिलाई प्रोड्यूस lactase which hydrolyze the lactose to break down into a glucose and galactose. काय आहे की ज्यावेळी लॅक्टोबॅसिलाई एंटर होणार आहे त्यावेळी काय करणार आहे, लॅक्टोबॅसिलाई लॅक्टेज एन्झाईम प्रोड्यूस करतात आणि हे लॅक्टेज एन्झाईम लॅक्टोज सबस्ट्रेटवरती ऍक्ट होणार आणि हा लॅक्टोज सबस्ट्रेटवरती ऍक्ट झाल्यानंतर काय होणार आहे की हा लॅक्टोज सबस्ट्रेट ब्रेकडाऊन होऊन त्याचं ग्लुकोज आणि गॅलॅक्टोज फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे आणि तिथं काय होणार आहे, लॅक्टेज ऍक्टिव्हिटी इन गट इन ह्युमन द डायजेशन ऑफ लॅक्टोज अँड रिमेनिंग इंटॉलरन्स. ओके, सो लॅक्टोज टॉलरन्स किंवा लॅक्टोजचं सिंथेसायझिंगचं काम हे प्रोबायोटिक्समुळे त्या डिसऑर्डर असणाऱ्या लोकांच्या मध्ये होणार आहे. सो नेक्स्ट 6th इज अ लिव्हर डिसीज. इन लिव्हर डिसीज मध्ये काय होणार आहे की ज्यावेळी अल्कोहोलिक किंवा नॉन अल्कोहोलिक पेशंट्स असणार आहे त्यांच्यामध्ये लिव्हर काही वेळेला लिव्हर डॅमेज होतं. अल्कोहोलिक पेशंट्समध्ये किंवा पर्सन्समध्ये काय होणार आहे की लिव्हर डॅमेज होण्याचे चान्सेस जास्त असतात जर प्रोबायोटिक्स म्हणजेच काय लॅक्टोबॅसिला किंवा बिफिडोबॅक्टेरियम स्पेसिस जर आपल्या बॉडीमध्ये आपण रेग्युलर इनएडिक्वेट्स अमाऊंटमध्ये घेत राहील तर काय होणार आहे की रिड्यूस लिव्हर डॅमेज रिड्यूस होण्याचं काम होऊ शकतं. नेक्स्ट आहे प्रेग्नन्सी. आता प्रेग्नन्सीमध्ये प्रोबायोटिक्सचा रोल काय असणार आहे, जर प्रेग्नंट वुमन जर
कंटिन्युअसली ॲडिक्वेट अमाऊंटमध्ये जर प्रोबायोटिक्स घेत असेल तर काय होणार आहे की इन्फंट बेबी जे असणार आहे किंवा बेबी जो असणार आहे त्याला की दे कॅनॉट कॅरी एनी टाईप ऑफ डिसऑर्डर्स ॲज वेल ॲज डिसीज. ओके, सो इट इज अ गुड और खूप चांगला बेनिफिट आपल्याला इथं प्रेग्नंट वुमनला प्रोबायोटिक्समुळे होणार आहे. सो नेक्स्ट इज अ बायो अवेबिलिटी अँड सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रियंट्स. Bio availability and synthesis of nutrients means we getting in already seen in these two slides. Okay, means which type of food probiotic food are we getting, which type of nutrients from these foods. Okay, this is the bioavailability of and synthesis of nutrients. So next one is a healthier skin. We are also getting one more in benefits of probiotics, that is to keep our skin in healthy form as well as increase energy levels. All these are benefits we getting from probiotics foods. So here we can stop, and last important thing is questions. All these are questions for you. So total 18 questions are there, so you can solve it. Okay, so thanks for watching.